Today we will talk about using modals. راح نتعرف اليوم على بعض من المودال verbs واستخداماتهم. عندي period number 4 read and think then complete the activities. راح نتعرف على كلمة must و have to and has to. Have to and has to. But first of all we will see this video. I want you to listen and concentrate, take your notes. Any questions you will ask, you have to write it down. Let's start. Learn about the modal verbs must, have to, and should. Do you know the difference between must, have to, and should? English learners often mix these three verbs. In this lesson, you can learn how to use must, have to, and should correctly in English. إذن راح نتعرف هون عن استخدامات كل من must و have to and should وكل واحدة على حدة وإيش المعنى والمجال اللي راح تستخدم فيه. ركزوا يا صبايا وخذوا ملاحظاتكم على جنب وأي سؤال بتدوني بنسأل بنهاية الفيديو. Must and have to are both used to talk about obligations. Things you cannot choose not to do. إذن الأوبليجيشنز اللي هي الإشي الإجباري وأنت ما في عندك خيار إنك تختاري إنك تعمليه أو لا. إذن we will have must and have to talk about obligations. For example, we must talk to her before she leaves. المثال الأول بيحكي لنا إنه we must talk to her before she leaves. يعني ضروري وجدا وإجباري إنه لازم نحكي معها قبل ما إنها تغادر. ما في خيار آخر إنه ممكن إنه بعد ما إنها تغادر إني أحكي معها. أوكي؟ I have to go into work early tomorrow. I have to go into work early tomorrow. طبعا ما في خيار إني أنا مثلا أجي أحكي ممكن إني أروح على العمل أو لا. I have to go into work, okay? If you say, we must talk to her before she leaves, you mean that you think this is very important and you need to do it. طبعا في شوية اختلاف ما بين must و have to في المعنى بإنه استخدام must هنا it's important ضروري جدا, okay? When you say, I have to go into work early tomorrow, you mean that you have no choice. واستخدام have to في هاي الجملة بمعنى إنه لا خيار آخر ضروري وهذا التزام العمل فإذا ضروري إني أنا أذهب مبكرا. These are both obligations, but they're slightly different. Can you see how they're different? طبعا زي ما حكينا إنه هاي بتتحدث عن obligation إجباري ولكن في شوية اختلاف راح نلاحظ هذا الاختلاف من خلال الشرح. The first obligation is more personal, which is why you use must. You feel that it's necessary and important to talk to her before she leaves. أكيد إنه هو ضروري إنه نتحدث معها قبل ما إنها تغادر. The obligation comes from you and your feelings. ودائما الأوبليجيشن اللي هي الضرورة والإجباري هي في الموضوع بيكون راجع خاص فيكي أنت. What about have to? The second obligation is more situational. طبعا عندي الأوبليجيشن نوعين more personal and more situational. البيرسونال إشي خاص فيكي أنت. السيتويشنال which is why you use have to. It's طبعا مشان نذكر إنه السبب لاستخدامنا have to. necessary to go into work early tomorrow, maybe because you have to meet a client or you have some important work to finish. فبيكون في حسب الوضع أو السيتويشن الوضعية اللي أنت فيها بالعمل إنه لازم أنا أروح بدري ممكن في عندي أشياء أنا لازم أنجزها أبكر وأشياء متراكمة عندي ما بينفع إني أجلها فلازم أنجزها بذهابي باكرا. The obligation comes from the situation, not from you.
طبعا هنا إجبارية الموضوع مش راجعة إلي كشخص زي استخدام must عائد إني كبيرسون، لا هي بيعود على الوضع الموقف نفسه اللي هو العمل في الجملة الثانية ل have to. Let's see some examples. I must pay him back like I promised. طبعا I must pay him back like I promised. أنا وعدته بإني راح أدفع. أوكي أرجع له إياهم. So هاي برجع للشخص نفسه التزامه بالبروميس. You made a promise, and now it's important to you personally to keep your promise and pay him back. He has to do a lot of homework every week. He needs to do a lot of homework because the school gives him a lot of homework. It's rare to طبعا إنه باستخدام has to عليه أن يقوم بأعماله أو واجباته. كثير واجبات موجودة عنده ليش؟ حسب الوضع اللي المدرسة هي معطيته إياه بأنه المدرسة فرض عليه واجبات كثيرة. أوكي؟ فشفنا الفرق ما بين استخدام must و have to من ناحية must obligation و have to obligation، ولكن must بتعود للشخص نفسه زي التزامه بالوعد اللي قطعه على نفسه، ولكن have to بالالتزام بالوضع اللي هو مفروض عليه وموجود هو فيه. من المثال الموجود استخدامه لعمل الواجبات لأنه هيك المدرسة أوجدت عليه هيك وضعية. فإذا situational. use must to talk about obligations in spoken English. Native English speakers use have to much more in conversation. However, you can use must to talk about obligations in formal or written English. For example, طبعا بنحكي احنا formal written obligations بمعنى شيء رسمي، انه في الامور الرسميه بنستخدم must. عندنا هذا المثال. all passengers must have a valid ticket. Candidates must arrive no later than 5 minutes before the scheduled start time. طبعا all passengers must have a valid ticket بمعنى انه جميع المسافرين يجب ان يكونوا حاصلين على تأشيرة حركة او دخول لاي مكان بدهم يسافروا عليه. تمام؟ فهاي ما في اي قرار شيء رسمي. كيف احنا عندنا الايدنتيتي كارد انه رسميا بعد عمر معين المفروض الجميع يكون عنده بطاقة هوية، وما في مجال انه ما لما انا اصير مثلا 16 سنه ما اني اعمله، ضروري بهذا الوقت انه بعد هيك يكون معي زي تاشيره الدخول لاي بلد اي مسافر بده يروح عليها. اوكي؟ What's an easy answer to this? Here's an easy answer. Use have to when you speak. Using must to talk about obligations can sound very formal and strange in spoken English. If you use have to when you speak, you'll never be wrong. You can use must to talk about obligations in your written English if you're writing something more formal. This doesn't mean that you won't hear must in conversation. Actually, you'll hear it a lot. فطبعا احنا بنحكي انه استخدام must رسميا في الكتابات لما احنا بنبدا نكون نكتب رسميا بنستخدمها اكثر من have to، ولكن have to بالمقابل بنستخدمها في السبوكن لانجويج لما احنا بنكون نتحدث اكثر من must. Why is this? Didn't we just tell you not to use must in spoken English? It's because must has many other meanings too. Using must to talk about obligations is rare in spoken English, but you can use it for many other things. So هم بنركز على انه استخدام must في الرايتنج بيكون obligation اكثر من استخدامنا have to لانها إلها معاني كثيره. Okay, you've seen how must and have to are different. What about mustn't and don't have to? هلا بدنا نتحدث عن must و have ولكن بالنيجاتيف فورم. mustn't and don't have to. Wait, what? We just talked about must and have to. Isn't this the same? Not at all. Must and have to aren't exactly the same, but they are quite similar.
إذا هم مش نفس الشيء، ولكن التشابه قريب ما بينهم في المعنى والاستخدام. However, the negatives, mustn't and don't have to, are completely different. لما كانت في البوزيتيف بوزيشن، يعني لما كانت هي عبارة عن الموقف إيجابي، كانت must و have to استخداماتهم شبيهة لبعض، المعنى مثل بعض، ولكن شوي اختلاف ما بين الوضعية في استخدامهم. بينما mustn't, must not and don't have to completely different، في اختلاف ما بين استخدامهم. Look at two sentences. Visitors must not touch the paintings. طبعا عندنا أمثلة علشان نفهم الاختلاف من وين بيجي وكيف. المثال الأول visitors mustn't touch the paintings، يعني أنا لما بيكون في عندي رسومات في معرض وأنا كزائرة جاي أتفرج عليه هاي الرسومات، ممنوع منعا قاطعا إني أنا ألمسهم. mustn't touch the paintings. okay. You don't have to be here before 10. استخدام you don't have to be here before 10 ممنوع، انت مش ملزم بانك تتواجد قبل الساعة 10. اذا موعدك الساعة 10 مش ضروري انك تكون موجود انت قبل الساعة 10. Can you tell the difference? Must not means that something is forbidden. You forbidden ممنوع قطعيا. are not allowed to do this. If you're in a museum and the sign says, visitors must not touch the paintings, then don't touch the paintings. Don't have to means that something is not necessary. You can choose to do something or not. So صار واضح الفرق ما بينهم بانه must not forbidden ممنوع تمام نهائيا وقطعيا، ولكن don't have to it's not necessary مش ضروري. You can do it if you want، إذا بدك بتعملي اوكي، بس انت مش مضطرة انك تعملي. If we have plans and I tell you, you don't have to be here before 10, then you can be here before 10 if you want. You can come at 9, at 8, or whenever you want. It's your choice. إذا بيكون الخيار إلك أنت إنه تيجي قبل 10، بس أنت مش مضطرة. ممكن إنك تيجي على 10، ممكن تيجي قبل 9 8 as you like. هاي الخيار إلك أنت. Let's see some more examples. Passengers must not talk to the driver while the bus is moving. It's forbidden to talk to the driver while the bus is moving. You aren't allowed to do this. Okay. You don't have to finish it today. بس passengers mustn't talk to the driver while the bus is moving. ممنوع إن نتحدث، أي راكب في الحافلة ممنوع إن يتحدث مع الشوفير. ليش؟ هذا السائق ممكن إنه يكون في خطر إذا تحدثنا معه، فإذا هذا forbidden. نشوف المثال اللي باستخدام don't have to. You can finish it today if you want to, but you can also leave it until later if you want. It's your choice. You don't have to finish it today. انت مش مضطرة، مش ضروري. It's not necessary to finish it. ممكن انه ايش؟ انت تأجليه، يعني ممكن ما تنهي اليوم تنهيه بكرة. You can do it if you want. ولكن إذا انت بدك تنهي هذا العمل اليوم انت حرة. Like must not is more common in formal or written English. In spoken English, it's more common to use can't. For example, طبعا احنا حكينا بانه استخدام must بيكون formal في الرسمي والwritten اللغة المكتوبة، واستخدام have to بيكون أكثر في السبوكن language اللغة المحكية لما احنا بنكون نتحدث. هلا بنحكي عن استخدام mustn't واستخدام have to بالنسبة للwritten والspoken language. example, you might see a sign saying, mobile phones must not be used while driving. But if you were talking, you'd probably say, you can't use your mobile phone while you're driving. باللغة الرسمية المكتوبة إذا إحنا بدنا نكتب لافتة، نكتب تعليمات،
وبتكون مكتوبة لازم إن نستخدم must not لما بدي أنا يكون رسمي ومكتوب. تمام؟ بينما إحنا إذا استخدمنا بدنا نستخدم الكلام المحكي ما بنستخدم mustn't، نستعيض عنها ب can't. You can't use your mobile phone while you are driving. بمعنى إنه ممنوع forbidden، ولكن استخدام can't نستخدم هذا التعبير بمعنى إنه لا تستطيع أنك تستخدم الموبايل وأنت عمالك بتسوق. On the other hand, don't have to is common in both spoken and written English. ولكن بالمقابل خلينا نكون في مقارنة إنه don't have to نستخدمها في كلتا الحالتين سواء كانت اللغة مكتوبة written أو spoken محكية. So now you've seen the difference between must and have to. But what about should? طبعا إحنا هون راح نقارن استخدام should ما بين استخداماتنا ل must و have to. Remember that must and have to can be used to talk about obligations. Should is different. طبعا طرحنا should علشان نشوف المقارنة ما بين إنه must و have to obligation إجباري، بينما should تختلف استخدامها. You use should to give advice or express your opinion. طبعا should استخدامها دائما لأنه نعطي نصيحة أو نحكي رأينا our opinions. For example, you should go to bed earlier. Then you wouldn't feel so tired all the time. إذا you should go to bed earlier بمعنى إنه أنت نصيحة إليك إنه تروحي تنامي بدري. Then you wouldn't feel so tired all the time. أنا نصحتك بإنه لازم تنامي بدري علشان بالمقابل إنه ما تشعري بتعب طول الوقت. This is my advice. I think it's better for you to do this. But it isn't necessary. It's not an obligation. So you still have a choice. إذا استخدامنا لشود بس من أجل النصيحة. تمام؟ ما فيها لا obligation زي must ولا إنه يكون في ضرورة necessary زي should have to. He should do more work if he wants to get promoted. This is my opinion. I don't think he needs to do it, and I don't necessarily care if he does this or not. طبعا استخدامنا لهون should بمعنى إنه هو مش محتاج لإنه يعمل هذا الشيء. أوكي؟ ولكن هي عبارة عن opinion، رأيي أنا. You can't use should to talk about obligations or rules. When you say you should, you mean that the person has a choice. You're giving your opinion or some advice. إذا لما However, أنا بستخدم should أنا بعمل في خيار للشخص اللي بيسمعني، بعطيه نصيحة، بعطيه رأي، ولكن راجع له هذا الكلام. ممكن إنه يأخذ نصيحتي أو رأيي وممكن إنه لا. must can also be used to give advice. هون استخدام must ممكن إنه أستخدمها كمان عشان أعطي، عدا عن إنه يكون obligation في إجباري وفي أشياء رسمية مجبرين إن نعملها وما إلنا خيار إن نحكي لا. كمان ممكن إني أستخدم must لإعطاء نصيحة، ولكن هيك الطريقة اللي بستخدمها فيها. For example, you must try the fish. It's delicious. طبعا أنا بحكي you must try the fish it's delicious. أنا بحكي لك يجب أن تتذوقي أو تجربي طعمية السمك. ليش؟ أنا ببرر بعد هيك الابليكيشن اللي أنا اللي عاملها من خلال نصيحة إنه it's delicious. Actually, you can also use have to give advice. You could also say, you have to try the fish. It's delicious. طبعا هون استخدمنا must و have to لا إني أعطي advice بالمعنى الآخر بعيدا عن الobligation when necessary بمعنى المفروض كمان بعديها بعد ما إني أحط الجملة أعطي شوية إقناع. It's delicious. Okay? Can you tell the difference between using should to give advice and using must or have to? Giving advice with must or have to is stronger and more emphatic than giving advice with should. طبعا هون الاختلاف ما بين إعطاء النصيحة باستخدام must و have to عن إعطائها باستخدام should إنه في عنا. If you say, you should try the fish, this sounds quite neutral. But if you say, you must try the fish, or you have to try the fish,
These sound much stronger. You're more excited about what you're saying. You really like that fish. إذا بيكون أقوى إعطاء النصيحة باستخدام must و have to من استخدام should. So you can use must, have to, or should to give advice or express opinions. طبعا بنلخص بنحكي إنه بإمكاننا نعطي النصيحة أو نذكر رأينا باستخدام الثلاث تعابير must و have to و should، وشفنا إنه must و have to بتعطيكي قوة في النصيحة أكثر من should، ودائما نعطي شوية إقناع، نعطي details. Using must or have to expresses stronger feelings than just using should. However, if you want to give negative advice, only shouldn't is possible. طبعا احنا حكينا بانها بتكون اقوى في الاقناع. هلا لما بدي اعمل نيجاتيف ادفايس بمعنى انصح بالمنع نستخدم For example, you shouldn't eat so much chocolate at once. You'll make yourself sick. نستخدم shouldn't. You shouldn't eat so much chocolate at once. You will make yourself sick. إنه أنت مش لازم إنك تاكل كثير شوكولاتة. ليش؟ لأنه هاي بيؤدي إنه أنت تمرض، إنه تصير مريض. You shouldn't take the job unless you're sure it's what you want. طبعا you shouldn't take the job unless you are sure it's what you want. يعني أنت مش مضطر إنك تلتحق بهذا العمل إلا إذا أنت تأكدت بهذا هو الشيء اللي أنت بدك إياه. In negative sentences, you can only use shouldn't to give advice or express your opinion. فقط نستخدم في النيجاتيف لما بدي أعمل advice نصيحة أو أذكر رأيي بستخدم shouldn't. You can't use mustn't or don't have to with this meaning. ما بإمكاني إني أعمل أنا نصيحة بالسلبي بمعنى النيجاتيف، نصيحة منفية أو رأي منفي باستخدام mustn't أو have not, don't have to. At this point, you've seen how to use must, have to, and should to talk about obligations or advice. Let's put everything together by comparing all three verbs. Use must for obligations you feel strongly about. I must remember to send him a birthday card. Obligations in formal, written English. All employees must wash hands. Strong advice. You must read it. It's an amazing story. Saying something is forbidden. If you use mustn't, children must not be left unattended. Remember that mustn't or must not are more formal, and in spoken English, it's more common to say can't. Next, what about have to? You use have to for obligations which depend on rules or circumstances. I have to wear glasses because I can't see so clearly. Most obligations in spoken English. Do you have to work tomorrow? Saying something is not necessary. You don't have to do this if you don't want to. Strong advice. You have to try this ice cream. Using have to for strong advice sounds more conversational than using must. Finally, should. You can use should for giving advice. You should try once more. I'm sure you can get it. Giving negative advice. You shouldn't work so hard. Take a break sometimes. Giving your opinion. If they make us work overtime, they should pay us for it. One last point. These three verbs can also be used to talk about probability and certainty. In this video, we focused on talking about obligation and giving advice, but these verbs can also be used in other ways. So now you've seen how to use must, have to, and should in different ways. Want more practice with this topic? Check out the full lesson.
Okay, السابع. Let's see what you have heard and see. Who wants to tell me the use of must? Who wants to tell me the use of must? Yes? Volunteers? سابع. همس. must بتكون إجباري وإنه ما في خيار تاني وبنستخدمها برضه للكتابة أكتر. Okay, well done همس. So must استخدامها بيكون obligation وكمان written language. Okay, thank you. Who wants to tell me something about should or have to? First of all have to بعدها should. مين بدها تحكي لي إشي عن have to؟ غيرك همس. وين الصبايا؟ البقية another participant. سابع. حد غير همس يحكي لنا؟ مين بدها تحكي لي عن have to؟ حكيت أنا قبل ما إنه نعرض الفيديو بدنا ناخذ نوتس، وبنهاية الفيديو كان في ملخص لكل استخدامات must بالمعنى و have to و should. يلا يا صبايا. اوكي. راح تكون هاي مهمة معكم، انه راح ابعث لكم رابط الفيديو وبدي مكتوب الملخص لاستخدام must و have to و should. و now let's see our lesson. سابع خليكم معي. I must make a video call to my father. He must get up now. Okay? I have to do my homework. He has to go to school. Number one, do, must, and have to have the same meaning or the opposite meaning? Who wants to tell me? They have the same meaning or the opposite meaning? يا صبايا أنا مش شايفة ولا طالبة معي في المشاركة. همس فقط اللي أجابت على السؤال الأول. سابع. Are you with me? Yes. سديل تفضلي. خلينا نشوف السؤال كمان مرة. Do they have the same meaning or the opposite meaning? Same meaning. Yes, they have the same meaning with a little bit different. Complete the table with the correct form of have to. عندي I, you, we, they. Go now. He, she, it. Go now. كيف أنا بدي أستخدم شو الفعل اللي بستخدمه أو المودال فيرب اللي بستخدمه مع I, you, we, they؟ هل بستخدم have to؟ يا صبايا. عندي لمار. تفضلي. أجاوب. يا حبيبة. لمار بدنا تجاوبي هذا السؤال وبعدين بشوف حبيبة. يلا. I, you, we, they. بستخدم معهم have to أو إشي تاني؟ Have to يا مثلا نستخدم. Yes, thank you لمار. Done. إذا I, you, we, they بتاخذ have to go now. طيب حبيبة. he, she, it. مين؟ بس أنا جنى ممكن أجاوب؟ أوكي. جنى تفضلي. يلا. he she it بتاخد has to. إذا he, she, it دائما إحنا بتاخذ has to go now. الفاعل I, you, we, they have to go now. He, she, it has to go now. Now, working pairs write 3 school rules using have to. يعني أنا بدي أفكر بثلاث قوانين من قوانين المدرسة بدي أستخدم فيهم have to. وإحنا شفنا من الشرح كيف الفرق ما بين must must obligation إجباري و have to شو اللي هي النسيسري الضرورة في الأمر. فإحنا كثير قوانين من قوانين المدرسة بتعطيني معنى إنه ضروري أعمل كذا. بدي منكم كواجب تعبوا الثلاث جمل هاي ونكمل هلا. read and then complete the sentences. The opposite of have to is. يلا حبيبة شو الopposite of have to؟ حبيبة تفضلي اعطيني الopposite بمعنى النيجاتيف. حبيبة have to شو النيجاتيف تاعتها؟ حكينا عنها.
Yes, thank you. Don't have to. Don't have to. Thank you, حبيبة. Now, read and complete use don't have to or doesn't have to. طبعا احنا عارفين انه don't بنستخدمها لما يكون الفاعل I, you, we, they. It doesn't لا she, he, it. بعد to دائما يكون the verb form the question. From the question, sorry. وبعدين احنا بنحط بعد to الفعل. المثال الموجود I don't have to call home. My mother won't worry. بمعنى انه انا مش مضطره اتصل على البيت، ليش؟ لانه امي ما راح تقلق علي. He doesn't have to go home yet. It's not late. هو مش مضطر انه يروح على البيت حاليا، ليش؟ لانه لسه الوقت لم يتاخر. It's not late. اوكي؟ هاي الامثله اللي موجوده عندي هون للسؤال why are you waiting؟ بدي استخدم don't have to او doesn't have to مع الفعل اللي موجود بالسؤال. هلا بدي انا مشاركات منكم، يلا يا صبايا راح اسجل اسماء المشاركات. حبيبه موجوده، سديل، لمار، جوانا، همس، كمان يا صبايا، كمان يا صبايا مشاركه، جنى. اوكي let's start with حبيبه. يلا ماما. number 1 why are you waiting؟ يلا حبيبة. اوكي خلينا نشوف سديل، نرجع لحبيبة. سديل جاهزة؟ يلا مس. يلا ماما. يلا. Why are you waiting? You don't have to wait. You can go. Yes, thank you. Well done. إذا حكينا you بنستخدم لها don't have to. You don't have to والفعل wait موجود عندي بالسؤال. You don't have to. You can go. أنت مش مضطر إنك تستنى، بإمكانك إنك تغادر. Thank you. لمار تفضلي. number 2 Why is he going? He to bed. doesn't go to bed now. It's not late. Yes. إذا why is he going to bed now? He بدك تستخدمي don't have to ولا doesn't have to مع he؟ Doesn't have to go. Very good. Yes, he doesn't have to go to bed now. It's not late. هو مش مضطر إنه يروح ينام الآن لأنه الوقت مش متأخر. Thank you. جوانا تفضلي. number 3. يلا يا مس. يلا. Why are you doing your homework now? You don't have to do. Yes, you don't have to do it now. You can do it tonight. أنت مش مضطر هلا إنك تعمله، بإمكانك تعمله مساء. Okay, thank you. همس number 4. يلا همس. Why is she eating that? She doesn't like it. She doesn't have eat that. Very good. She بتاخد doesn't have to والفعل موجود eat. She doesn't have to eat that. هي مش مضطرة إنها تاكل هذا الشيء. Okay. Now complete the sentences. Use have to, has to, don't have to or doesn't have to. هلا هذا التمرين راح اتركه واجب لانه انتهى وقت حصتنا. راح اترك هذا التمرين واجب لكم وبترسلوا لي اياه مع 3 جمل طلبناها يا سابع انه تعملوا على قوانين المدرسه اللي ممكن انه تكون ضروريه، مش اجباري ولكن ضروريه انه نعملها بالمدرسه. اوكي يا سابع؟ في اي سؤال حاليا على اللي تم شرحه بخلال الحصه؟ لا يا مس. اوكي راح نغلق الحصه. بس يعطيكم لازم العافيه. الواجب عن المدرسة. يعطيك العافية يا مس. اكيد هي الواجب. أخذت الحضور. سابع اترك الحضور هلا. سابع الواجب عندك عن قوانين المدرسه اللي ممكن يكون فيها ضروره ولكن مش اجباري كثير، ولكن من الافضل ان نعملها. تمام؟ 3 جمل والتمرين الموجود هاي كواجب. والمهمه ما ننسى راح ارسل لكم رابط الفيديو، بدي ملخص اللي انذكر في نهايه الفيديو عن استخدامات must و have to و should. يعطيكم العافيه سابع. الله يعافيك. يا مس. أسألك سؤال.